Hello, good evening, students. Myself, Professor Abhay, working as assistant professor in the Department of Agriculture at GGDSD College, Haryana. Now I am again with you with my with my preceding topic, that is fertilizer. In this lecture, we will discuss about the classification of fertilizers. The term fertilizer is defined in the Act number 156 in 1998 as amendment. So the fertilizers are required and thus applied to replenish nutrients taken away from the soil by crop harvest, and so they are applied to supplement more nutrients to boost crop yield. So here what are the supplements, or you can say the material we use to boost the growth of the plant according to the act number 156 of 1998. And the name given to these type of supplements is the fertilizers. So beta fertilizer ਕੀ ਸੀ? fertilizer ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਈਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਗਰੋ ਕਰੇ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 156 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਤੋਂ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਆਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰੌਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫਰੀ ਹੋਵੇ। For the world's increasing population, as I had already discussed earlier also, the main motive of the cultivation or growing crops is to fulfill the demand of overgrowing population, so that everybody get a full or required amount of food for their survival. So nobody can be having a lack of food, nobody can be survive with the lack of food availability. So here the main aim of the using fertilizers or the high yield is to fulfill the requirement of overgrowing population. ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਨਾਜ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਰੋਪ ਦਾ। ਸੋ ਦਾ ਨੇਚਰ ਐਂਡ the function of nutrient released from inorganic, organic and biofertilizers are different. So we classify fertilizers into three types on the basis of their nature: inorganic, organic and biofertilizers. All three are of having different functions. So these fertilizers has its own advantages and limitations with regard to crop growth and soil fertility. ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ, ਔਰਗੈਨਿਕ, ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਸ ਅ ਸਾਊਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸਟ ਬੀ ਡਨ ਟੂ ਇਨਸ਼ਿਓਰ ਬੋਥ ਐਨ ਐਨਹੈਂਸਡ ਐਂਡ ਸੇਫਗਾਰਡਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗੀ, ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਫਰੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। or it safeguarded our environment also, it protect environment also, it helps in preventing the pollution of water, soil, even air also. Then next is a balanced fertilization strategy that combines the use of chemical, organic or biofertilizers must be developed and evaluated. So before making or before the formation of fertilizers, whether it is organic, inorganic or biofertilizers, it is must to ensure their proper evaluation and their development, so they are be of proper use. There is no any negative impact of these fertilizers over the environment and even on the crop also. So the fertilizers can be classified in numerous ways. So here we will discuss the classification as we earlier also discussed. That is, the classification is the main motive of the classification is to categorized or to make groups of different materials accordingly on the basis of their similarity or dissimilarity. Here also we have fertilizers are group that are grouped in different classes accordingly on their various factors. So what are the factors? Like on the basis of number of nutrients, elements present. Second, on the basis of type of essential nutrient present. So here we have three type of similarities on which, no, even 4 5, we have 5 type of similarities on which we have classified fertilizers. Firstly, on the basis of its nature, on the basis of nature, fertilizer are of 3 type: inorganic, organic and biofertilizers. Inorganic include industrially synthesized fertilizers, so or you can say man-made fertilizers. So inorganic are the fertilizers that are synthetically or industrially developed. Example like CuNO2, then that is urea, then it contain 40 to 46%, 45% nitrogen, comma, chill salpetrate with 15% nitrogen. These are the inorganic, and this is the composition of inorganic fertilizers. Organic fertilizers including like animal waste, plant waste from agriculture, compost and treated sewage sludge. Beyond manures, animal source can include product from the slaughter of animals, blood meals and bone meals also are called organic matter. ਬੇਟਾ organic matter 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤਲਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਲਖਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। Biofertilizers, beta study करें, bio means livings, it include living organisms, and these fertilizers are the product that contain living organisms.
which exert direct or indirect beneficial effect on plant growth। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਡਾਈਐਟੋਮਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ way they benefit plant growth and even the yield of the crop. Like there are different mechanisms through which that is microorganisms enhance the growth of the plant, like the mechanism like fungi, and then nitrogen fixers, phosphorus solubilizers, and K solubilizers, that is potassium solubilizers. So these are the different mechanisms through which the microorganisms give benefits to the crop yield. Second, on the basis of form of fertilizers, we as the state of matter like that, we having three forms, that is solid, liquid, and gaseous. So no, only three, solid and two only, solid and liquid. Solid are the either powder like single superphosphate, crystals like ammonium sulfate, pills like urea diammonium phosphate superphosphate. Fourth, granules like Holland granules. Fifth, super granules like urea super granules. Sixth, brachycutes like urea brachycutes. Liquid fertilizer include are applied for irrigation, water, or for direct application. The liquid fertilizer are applied through irrigation or direct, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਲੈਸ ਲੇਬਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਪਰੇਅਰ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ give it through irrigation also. And possibility of mixing with herbicides have made the liquid fertilizers more acceptable to farmer। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, no more manpower is required। ਤੇ even you can mix with herbicides to have the liquid fertilizer more acceptable to farmers। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਬੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ। ਥਰਡ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਡਿਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਔਨ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸਿਟੀ ਅਗੇਨ 3 ਸਿੰਗਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, second multi-nutrients or complex fertilizers, and third mixed fertilizers। Straight or single means only one primary plant nutrient like nitrogen or phosphorus or potassium, example urea, ammonium sulfate, potassium chloride or potassium sulfate, all these are the example of single nutrient straight fertilizer। Then multi-nutrients like supply of 2 or more primary plant nutrients, of which 2 primary nutrients are in chemical combination। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, DAP, ਦੈਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸਫੇਟ ਔਰ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ 'ਚ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੰਟੇਨ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, contain 2 or 3 primary plant nutrients,
or mixture fertilizer are the mixture of the first two types, single nutrient or multi-nutrient. The mixture of single nutrient multi-nutrient fertilizers, it will become mixed fertilizers. On the basis of type of nutrient present, there are two type of fertilizer, that is um, macro and micro. Macro means in large quantity, micro means in small quantity. So the macro fertilizers contain either one or two essential macronutrients. So in the macronutrients contain either one or two essential, means out of three they must contain two or one or two essential nutrient, but micro contain either one or two micronutrients. Same in micronutrient fertilizers, it also contain either one or two micronutrients. ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਣਗੇ essential nutrients, ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ micronutrients ਹੋਣਗੇ. Then on the basis of application of fertilizer application, how we can apply, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. what are the different means or through by which the fertilizers can be applied. So fertilizers are divided into three types, that is foliar fertilizers, controlled and slow released fertilizers, and third nitrogen based fertilizer with certain chemicals that enhance their efficiency. So first, foliar fertilizers are mainly water soluble straight nitrogen fertilizer. You can single nutrient fertilizer is applied directly to the leaf or that is to the foliar part of the plant or the fruit of high value crops. So foliar fertilizer are containing single nitrogen fertilizers, and these fertilizers directly apply over the leaf or the fruit part of the plant. ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਦਾ. ਸੈਕਿੰਡ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਂਡ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ. ਕੰਟਰੋਲਡ ਔਰ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦੀ results we get after some times. So in the fertilizers are showing or doing their activity very slowly and in a controlled manner. Then delay in its availability for plant uptake and use after application, or which is available to the plant significantly longer than the reference rapidly available nutrient fertilizers such as. So what are the controlled fertilizers? Example of controlled fertilizer like ammonium nitrate or urea, ammonium phosphate or potassium chloride. The microbially decomposed nitrogen products such as urea formaldehydes, UFS, are commonly referred to in the trade as slow release fertilizers, and coated or encapsulated products as controlled release fertilizers. So these are the fertilizers that show their result slowly, are taking much more time, and these are the fertilizers that are containing a plant nutrient in a form which is either delays its availability to plant and use after application. ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲਾਂਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਪਰ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਟੇਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ,
ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੈਟ ਐਨਹੈਂਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। So these type of fertilizer having nitrogen as an essential nutrient, and beside this some chemicals are also present with it. So nitrification inhibitor suppresses the conversion of ammonia to nitrate that is more prone to leaching. So example is 1-carbamyl 3 methyl pyrazole CMP, then nitropyrene 2-chloro 6-trichloro methyl pyridine, and next example is the 3,4-dimethyl pyrazole phosphate, that is DMPP. Urease inhibitor slows the hydrolytic conversion of urea into ammonia, which is prone to evaporation as well as nitrification. Example urea ammonium nitrate. So these are the examples of nitrogen based fertilizers. ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। So this is all about the today's lecture classification. In the next lecture we will discuss about the impact of chemical fertilizer on natural resources, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ chemical fertilizers ਨੇ, the fertilizer contain different inorganic chemicals, how they affect our environment, ਉਹਨਾਂ ਦਾ environment 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So will you meet or we will discuss this topic later in the next lecture. Okay.